गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स, चंद्रकांत रोडगे मॅथ क्लास या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण 10th मॅथमॅटिक्स पार्ट 1 प्रोबॅबिलिटी प्रॅक्टिस सेट 5.4 हे अभ्यासणार आहोत. हे व्यवस्थित समजून घेण्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि जर व्हिडिओला आणखी सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. Practice set 5.4 problem number 1. If two coins are tossed, find the probability of the following events. Number 1, getting at least one head. Number 2, getting no head. तर हा एक्सपेरिमेंट आहे. If two coins are tossed. Two coins are tossed. Therefore, sample space S is equal to टू कॉइन्स टॉस केलेले आहेत म्हणजे H सॅम्पल स्पेसमध्ये, नंतर H T कॉमा T H आणि कॉमा T T. N of S is equal to 4. 1 2 3 4 4 पॉइंट्स आहेत त्याच्यामध्ये, म्हणून N of S is equal to 4. Now let event A getting at least one head. गेटिंग ॲट लिस्ट वन हेड म्हणजे कमीत कमी एक हेड असावा. तर A इज इक्वल टू कमीत कमी वन हेड म्हणजे H T आणि TH. H T TH ॲटलिस्ट वन हेड. ह्याच्यामध्ये एकही हेड नाही TT मध्ये, म्हणून हे सोडून हे राहिलेले हे तिन्हीमध्ये इथे हेड आहे, इथं हेड आहे आणि या ठिकाणी पण हेड आहे. N of A इज इक्वल टू 3. आता आपल्याला याच्यामध्ये प्रोबॅबिलिटी काढायची आहे. प्रोबॅबिलिटी मीन्स P ऑफ A काढायचं आहे आपल्याला. P ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबॅबिलिटी ऑफ A. P ऑफ A मीन्स प्रोबॅबिलिटी ऑफ A is equal to N of A divided by N of S. म्हणजे A ची प्रोबॅबिलिटी काढायची असेल तर न्यूमरेटरमध्ये N of A डिवायडेड बाय N of S. कंपल्सरी इथं N of S च घ्यायचं आहे. तर P of A is equal to N of A 3 आणि N of S आहे 4. Therefore, probability of event A is equal to 3/4. Now the event probability of event B. Let event B getting no head म्हणजे ह्याच्यावर एकही हेड नाही. एकही हेड नाही म्हणजे हा एकच आहे T. Therefore, B is equal to T. N of B is equal to 1. N of B is equal to 1. Therefore, probability of event B means P of B is equal to N of B upon N of S. कुठल्याही ह्याची प्रोबॅबिलिटी काढायची असेल तर डिनॉमिनेटरला N of S च घ्यायचं आहे आणि P of B काढायचं असेल तर N of B. P of A काढायचं असेल तर न्यूमरेटरला N of A. Therefore, P of B is equal to N of B 1 आणि N of S 4 is equal to 1/4. Therefore, probability of event B
is equal to 1 by 4. Therefore, P of A is equal to 3 by 4 and P of B is equal to 1 by 4. Now the second question. If two dice are rolled simultaneously, find the probability of the following events. Number 1, the sum of the digits on the upper faces is at least 10. Number 2, the sum of the digits on the upper faces is 33. Number 3, the digit on the first die is greater than the digit on the second die. हा एक्सपेरिमेंट आहे. टू डाइस आर रोल्ड सायमल्टेनियसली, therefore the sample space S is equal to 2 डाइसचा सॅम्पल स्पेस 1 1 1 2 असं 6 6 पर्यंत 36 पॉइंट्स येतात त्याच्यामध्ये. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 आणि 2 6 नंतर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 नंतर 5 1 5 2 5 5 3 5 4 5 5 and 5 6 नंतर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 n of s is equal to 36. प्रत्येक लाईनमध्ये 6 आहेत आणि अशा 6 लाईन आहेत. मीन्स 6 6 जा 36. नाव द इव्हेंट ए. लेट इव्हेंट ए the sum of the digits on the upper faces is at least 10. The sum of the digits on the upper faces is at least 10. A is equal to म्हणजे वरच्या अपर फेसेसच्या डिजिट्सचं सम हे ॲटलिस्ट 10 म्हणजे कमीत कमी 10 पाहिजे. म्हणजे मिनिमम 10. ॲटलिस्ट 10 मीन्स मिनिमम 10. मिनिमम 10 मीन्स 10 11 12. 12च्या पुढे येणार नाही कारण आपलं लास्ट ॲडिशन 6 + 6 12 आहे. म्हणून 10 11 12 सम असणारे जे जे आहेत ते आपल्याला लिहून घ्यायचे. हे 4 + 6 5 + 5 5 + 6 6 + 4 6 5 आणि 6 6 हे एवढे याच्यामध्ये येतील. 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 and 6 6. n of a is equal to 1 2 3 4 5 6. n of a is equal to 6. Now the probability of event A
P of A is equal to N of A upon N of S. Therefore P of A is equal to N of A 6 and N of S 36. इथं सिम्प्लिफाय होतंय. 6 1 जा 6, 6 6 जा 36. Therefore P of A is equal to 1/6. Therefore the probability of event A is equal to 1/6. Now the probability of event B. Let event be the sum of the digits on the upper faces is 33. Sum of the digits on the upper faces is 33. Therefore B is equal to, आता 33 सम येणार ह्याच्यामध्ये एकही नाही. मिनिमम सम आहे 1 + 1 2 and maximum 6 + 6 13. Therefore it is the empty set. N of B is equal to empty set. N of B is equal to 0. Therefore probability of event B is equal to P of B is equal to N of B upon N of S. Therefore P of B is equal to 0/36. Then P of B is equal to 0. Now the event C. Let event C. The digit on the first die is greater than the digit on the second die. Therefore event C is equal to, म्हणजे the digit on the first die is greater than the digit on the second die. म्हणजे पहिल्या डायवरचा डिजिट हा मोठा आहे आणि सेकंड डायवरचा लहान आहे असे आपल्याला इथं निवडायचे आहेत. तर हे येतील 2 1 इथं सेम आले म्हणून इथून पुढं नाही. 3 1 3 2, 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3 5 4, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 या पद्धतीने येतील. पहिल्या डायवरचा डिजिट हा ग्रेटर दॅन ऑन द सेकंड डाय मीन्स 2 1 3 1 3 2, 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3 5 4, 6 1 6 2 6 3 6 4 and 6 5. Therefore N of C is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. N of C is equal to 15. Therefore the probability of event C, P of C is equal to N of C upon N of S. Then P of C is equal to 15 upon 36. 3 5 is 15, 3 12 is 36. Therefore P of C is equal to 5/12. This is the probability of event
C. Now the answer, P of A is equal to किती आहे? P of A is equal to 1/6, P of B is equal to 0, and P of C is equal to 5/12. Now the third question. There are 15 tickets in a box, each bearing one of the numbers from 1 to 15. One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of event that the ticket drawn. Number 1 shows an even number. Number 2 shows a number which is a multiple of 5. There are 15 tickets in a box. म्हणजे बॉक्समध्ये 15 तिकीट्स आहेत आणि त्या प्रत्येक बॉक्समधल्या तिकिटावर 1 to 15 असे नंबर्स लिहिलेले आहेत. देअरफॉर द सॅम्पल स्पेस एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 up to 15 tickets. Therefore n of s is equal to 15. Let the event A shows an even number. Ticket shows an even number. Shows an even number. Shows an even number. Therefore event A is equal to ह्याच्यातले even number 2 4 6 8 10 12 14. Even number 2 4 6 8 10 12 14. Therefore n of A is equal to 1 2 3 4 5 6 7. n of A is equal to 7. Therefore probability of event A is equal to P of A is equal to n of A upon n of S. P of A is equal to 7 upon 15. This is the probability of event A. Now let event B. Let event B shows a number is a multiple of 5. Shows a number is multiple of 5. Therefore event B is equal to ह्याच्यातले नंबर मल्टिपल ऑफ 5. मल्टिपल ऑफ 5 मीन्स 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 मीन्स 5 10 and 15. 5 10 15. Therefore n of B is equal to 3. Now the probability of event B means P of B is equal to n of B upon n of S. Therefore P of B is equal to 3/15. n of B 3 and n of S 15. हे simplify होईल. 3 1 जा 3 3 5 जा 15. P of B is equal to 1/5 and this is the probability of event B. Therefore answer P of A is equal to 7/15 and P of B is equal to 1/5. Now the fourth example. A 2-digit number is formed with digits 2, 3, 5, 7, 9 without repetition. What is the probability that the number formed is number 1 an odd number and number 2 a multiple of 5? Now the 2 digits number is formed with digits 2, 3, 5, 7, 9
द सॅम्पल स्पेस देअरफॉर द एस इज इक्वल टू सॅम्पल स्पेस. ह्याच्यापासून 2 डिजिट नंबर्स आपल्याला बनवायचे आहेत. तर 2 पासून 1 2 3 4 नंबर्स तयार होतील. 2 3 2 5 2 7 2 9 मीन्स 23 25 27 29 विदाउट रिपिटेशन म्हटलंय. म्हणजे युनिट प्लेस आणि 10 प्लेस सेम घ्यायचा नाही. 22 33 55 77 99 एवढे सोडून घ्यायचे. नाव 32 35 37 आणि 39. नाव 5 पासून 52 53 57 and 59. आता 7 पासून 72 73 72 73 75 79. नंतर 9 पासून 92 93 95 97. प्रत्येकापासून 4 नंबर तयार झालेले आहेत. इथं 5 आहेत. 4 पंचे 20. 4 5 जा 20 नंबर्स. देअरफॉर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Now the event A. Let event A a number formed an odd number. Therefore A is equal to याच्यामधले ऑड नंबर लिहायचे आहेत आपल्याला. 23 25 27 29 35 37 39 53 57 59 73 75 79 93 95 97. N of A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 numbers. Therefore probability of event A. Therefore P of A is equal to N of A upon N of S. Then P of A is equal to N of A 16, N of S 20, 16 upon 20. 4 4 the 16, 4 5 the 20. Therefore P of A is equal to 4 by 5. Therefore this is the probability of event A. Now the probability of event B. Let event B a number is formed is multiple of 5. Therefore B is equal to ह्याच्यातला तयार झालेला नंबर 5च्या मल्टिपलमध्ये असायला पाहिजे. तर 5च्या मल्टिपलमध्ये 25 35 75 आणि 95 असेल. 25 35 75 95. Therefore N of B is equal to 1 2 3 4. N of B is equal to 4. Now the probability of event B. P of B is equal to N of B upon N of S. Then P of B is equal to 4 upon 20. N of B 4, N of S 20. 4 1 जा 4,
4 5 जा 20. P of B is equal to 1/5. This is the probability of event B. Now the answer, P of A is equal to 4/5 and P of B is equal to 1/5. Now the fifth problem. A card is drawn at a random from a pack of well shuffled 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is number 1 an ekka, number 2 a spade. S is the sample space. आता here S is the sample space. In a playing card there are 52 cards. In a playing card total 52 cards. Total 52 cards. Therefore n of S is equal to 52. Here n of S is equal to 52. Now the let event A. A card drawn is an ekka. आता 52 cards मध्ये total 4 sets are there. In a playing card in a playing card 4 sets and in each set one ekka. Therefore total 4 ekka in a pack. Therefore n of A is equal to 4. N of A is equal to 4. Then probability of event A, P of A is equal to n of A upon n of S. Then P of A is equal to 4 upon 52. N of A is equal to 4 and n of S is equal to 52. 4 1 is 4, 4 1 is 4, 4 3 is 12. Therefore P of A is equal to 1/13. Therefore the probability of event A is equal to 1/13. Now let event B. A card drawn is a spade. A card drawn is a spade card. आता spade card in a pack total 13 spade card. In a pack total 13 spade card. Total 13 spade card. Therefore n of B is equal to 13. Now the probability of event B. P of B is equal to n of B upon n of S. Then P of B is equal to n of B 13 and n of S 52. आता याला सिम्प्लिफाय करा. 15 1 जा 15, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52. Therefore P of B is equal to 1/5.
4 and this is the probability of event B. Now the answer, therefore P of A is equal to 1 by 13 and P of B is equal to 1 by 4. Thank you.